Now moving to Abdelwahab. So the Forum of Applied Social Sciences was founded in 2018. And for those who don't know Tunisia, this was the year of the revolution. And so there is, I assume, there is a link between the forum and its focus on democratization and the revolution. But can you please elaborate on the ways in which the changing political situation, also after 2011, particularly after 2019, affected your policy advocacy work? Specifically, could you elaborate on the ways in which digitalization can be put at the service of more openness and transparency, and at the same time risking enabling a more thorough control over researchers and research teams? Bien évidemment, pour l'usage du numérique en Tunisie, il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle l'effet vitrine, c'est-à-dire l'effet un peu propagande, comme quoi on est au sommet parmi les pays avancés, etc. Mais il y a les applications sur terrain qui confrontent certaines difficultés, non pas techniques seulement ou d'infrastructure, mais surtout par rapport aux stratégies d'usage. Il y a une sorte de suspicion par rapport à tout ce qui est digital et encore plus maintenant par rapport à l'intelligence artificielle. Et on dirait qu'il y a un double discours un peu hypocrite. À la fois, on a peur, et ce qui est un peu légitime, on est en train de mettre des codes déontologiques et codes éthiques. Et ça peine, ça vient pas, c'est un peu compliqué. Ça se fait à l'échelle régionale arabe, mais pas à l'échelle du pays en tant que tel. Personnellement, par rapport à notre capacité d'adaptation, je vois une seule direction très concrète. Il faut arrêter de suspecter, de regarder le numérique comme un simple outil. Et on doit l'étudier plutôt comme un objet social en tant que tel, et ce qui nous permet justement de toucher la décision, de toucher la dimension participative des gens et des citoyens. Je m'explique. Comprendre le social aujourd'hui, c'est analyser en quelque sorte deux identités fondamentales à la fois. Donc, il y a la société physique inscrite dans le territoire pour tout citoyen, c'est-à-dire les relations dans la rue, sur la place publique, au niveau des ménages, qu'on peut cartographier plutôt et tracer facilement à travers des statistiques, à travers la description, à travers la méthodologie classique. Et une deuxième identité émergente qui est l'identité, je qualifierais de topologique. C'est une identité numérique fondée sur le chat, sur le logos numérique, et c'est la carte vivante des récits qui circulent en ligne. Et je prends un exemple concret pour illustrer cette dualité. Le travail des femmes en Tunisie, par exemple, ou même ailleurs, on peut trouver la même situation. On a d'un côté l'identité topographique, ce qu'on appelait topographique, je reprends ici une distinction de registre Debré, c'est-à-dire leur lieu de travail physique, l'entreprise, le foyer, etc. Mais on a d'un autre côté aussi leur identité topologique et numérique, c'est-à-dire l'univers de LinkedIn, de Facebook, où leur carrière se joue véritablement en tant que citoyenne d'abord, mais aussi en tant que personne concernée par l'intégration sociale et parfois par la question de la marginalité. Et c'est précisément dans cet espace que nous découvrons des véritables barrières, que nous découvrons les nouveaux métiers qu'elle invente, notamment dans le secteur informel. On peut prendre d'autres exemples dans la transformation des quartiers, par exemple, dans les politiques locales. Donc, d'un côté, il y a l'identité topographique, les quartiers, la dimension physique du quartier, des bâtiments, des rues, etc. Mais de l'autre côté, il y a l'identité topologique, c'est-à-dire ce qu'on trouve sur TikTok et Instagram, c'est-à-dire ce qui est en mouvement. Et ce qui est arrivé au Maroc au niveau de ce qu'on appelle la génération Z pousse à réfléchir. Et c'est justement cette identité numérique qui nous révèle la perception réelle des jeunes, leur lieu de socialisation, leur mode de contestation, leur nature de rapport avec le pouvoir, etc. Donc,
En un mot, pour résumer, s'il y a adaptation, ce n'est plus à travers le territoire uniquement, mais à travers le réseau et la focalisation sur la recherche de réseau. Ouais, merci. I think Helga will have something similar in exactly the same line to say, and the impact. So Helga, this question is for you. The impact on public policy is among your explicit focuses. And if we understand correctly, your work at FUSADES as a think tank is designed to generate knowledge and promote actions that support the country's sustainable development. How does digitalization feature in these debates? Well, that's a very important question, and in fact, I found many things to connect with you and the rest of the colleagues that just spoke. Well, digitalization is a prominent and multifaceted policy debate. In FUSADES, it's a cross-cutting research topic because it has implications in economic modernization, public service delivery, infrastructure, skill development, digital ethics that you mentioned, and governance. And one important thing that we are looking at is that in our country, I said that average schooling is about 8 years old. Penetration of smartphone is 93%. Everyone has a smartphone, but that doesn't mean they can use it productively and responsibly also for participating in society. The government is using social networking to communicate the main policies, and feel we are entering in a situation where we have citizens working in real life, like physical life, but also digital citizens. But not all people are prepared to understand their rights in the digital environment. We have recently approved laws for data protection and also internet use. Schools now are introducing the manuals of school community how to use the computers and tablets. But I must say that El Salvador has a certain authoritarian style in government, and that means that the laws can be there, but that doesn't mean that they're going to be practiced as they have been said. So we researchers also have threats in academic freedom. And even though we are analyzing social development problems, we have to be very careful in the way we communicate what we think about it in a country where they are very sensitive about how you express, how you criticize the current public policy. That's the first thing I want to say. Secondly, the importance of education. You have said that people are using the social networking to participate in society. Researchers over there in Tunisia, I think, they are using it as a way to connect with the public policy makers. But the thing here is that education is so important to enter into the digital world, in a sense that is the means for you to understand what your rights are, how can you participate responsible, etc. What is your citizenship being in that environment? However, I said in education there are different concerns about how to make it available for everyone, in even how to use digital technologies effectively, safely, responsibly, and critically to learn, create, and share knowledge and information. And among the main concerns in El Salvador is related more about the meaningful use of it, because everyone now has computers. The government, through the policy of one girl, one boy, and one computer, now 1.2 million, almost everyone in the public sector of schools, they have a tablet or a computer. Teachers too, but that doesn't mean that teachers are prepared to use it for learning in the classroom. That doesn't mean that the students use it correctly and that they have full access to internet. They might have the computer, but not full access of internet at home. 70% of the schools do not have internet connection yet, but they have the computer. And I told you, average school is 8 years old, and that means that parents at home also do not know how to guide the kids in
proper use of computers and tablets, and even the use of internet and ChatGPT and all these things, because they use it, but they don't use it responsibly. So in terms of education, if we are entering in this era of digitalization and the digital citizens and digital societies, we have to also change the way we educate people. And not only through the formal schooling, but also to different ways, through target training, for example. We are concerned about the overuse of digital tools for content consumption. Everybody's looking for quick answers versus engaging in critical thinking or creative thinking. There are threats to privacy and human agency, and in a school it's very common to find cyberbullying and also problems with data privacy of the kids and the families. Also in human agency, teachers are concerned about whether there is a replacement of teachers and student roles judgment because of the use of technology. And when you see all that, and when you see El Salvador thinking about digital transformation with a new law that encourages it, with all kids having computers, and the question that we ask, and we're currently under an education reform as well. So when you see all those things, some of the key research questions that we have at FUSADES are, how may digital learning enhance the human dimension of education? Is it really helping in doing that? Are really people at the school system thinking about it, or they are just enthusiastic about the technology and want to use it for whatever they think that can be used for? Secondly, is digital literacy for employability or for human development? Why there is an interest for private sector that everybody knows how to use ChatGPT or AI, or that there are many people training in how to develop software? Is it for employability? Is for whose interest, or is for human development? So we have to think clearly about what the policymakers' role is in responding to this question, and also what the contribution of researchers should be to respond to this question correctly. And lastly, should digitalization in education be seen as a technological modernization project or part of a genuine education reform? I ask this question especially in a country where you see this authoritarian style. And I wonder if the fact that they get computers to everyone, but not necessarily teachers are prepared to teach and use it properly, what does that mean? Why there is a need that everybody has it? Is it because the government is communicating all the official discourse through social networking? Is it because of that? Is it because it's an easy way to inform people or misinform people about what is really happening? So, you see, as an educator, I want, and as a researcher, I would like to answer this question with evidence. Thank you very much, Helga, and for emphasizing or reminding us of especially the multidimensional nature of the challenges related to that. And I think this raises another related question about the kind of research process and approach that we need to precisely capture the complexity of those challenges. And I think this was one of the key insights emerging from an initiative that GDN co-developed with the African Center for Equitable Development and Rodrigue here during the Foire au Savoir. Rodrigue, you were involved in this process of co-construction of a research agenda on digital and governance in West Africa. Could you tell us a little bit more about the process and maybe speaking about the participatory approach to research and how it has, in your view, contributed to capturing the complexity of digital issues from within and for the region? Thank you, Anna. You assume directly that we can understand what you just said in English and then to reply in French, right? No worry, it's okay. I was joking. Alors, merci beaucoup, Anna, pour la question qui est très intéressante et qui me permet de revenir encore sur cet événement très intéressant que nous avons eu au mois de mai passé.
Mais avant ça, je voulais rebondir sur ce que l'intervenant, hein, le professeur de Tunisie, toutes mes excuses, je ne me rappelle pas du nom, pour juste dire que je suis totalement aligné sur ce qu'il a dit. On doit aller au-delà de la digitalisation comme un outil, le voir comme un objet social qu'il faut étudier et qu'il faut étudier sérieusement dans sa manière en fait de transformer nos sociétés, dans ses externalités positives et négatives, parce qu'il y en a. Il y en a suffisamment. Et quand on dit ça, quand on dit qu'il faut en faire un sujet de recherche, c'est qui décide en fait de quelle dimension, de quel sujet, de quel aspect de la digitalisation mérite en fait que les chercheurs s'y penchent. Et quand je pose cette question, quand vous regardez un peu l'écosystème de la recherche, vous avez fondamentalement trois types d'acteurs, hein. Vous avez les chercheurs, donc qui produisent les connaissances. Vous avez les utilisateurs de ces connaissances qui peuvent être les décideurs politiques, les praticiens, mais vous avez ceux qui financent aussi la recherche. Et quand on prend en fait ces trois groupes d'acteurs, vous pouvez déjà deviner qu'il y a au moins trois manières de produire en fait un agenda de recherche. On peut avoir un agenda de recherche qui est purement, on va dire, interventionniste, dont le contenu est dicté par les bailleurs de fonds. Parce que quand on prend nos pays, je ne sais pas si c'est la situation aussi chez les autres panélistes, mais nos chercheurs, en fait, sont tout le temps en train de rechercher les appels à propositions qui viennent de, je sais pas, de l'AFD, de la coopération suisse ou d'autres acteurs, mais qui viennent avec des sujets. C'est déjà une manière, en fait, de mettre sur la table un agenda de recherche. C'est ce que j'appelle ici une approche interventionniste. Mais vous avez aussi une approche très élitiste, c'est-à-dire ça peut même être que ce sont les chercheurs du pays ou de la région qui s'asseyent dans leur coin pour décider de qu'est-ce qui mérite d'être questionné. Ou inversement, c'est les utilisateurs, c'est-à-dire les décideurs politiques et les praticiens, qui peuvent aussi dans leur coin s'asseoir et décider ce qu'il y a à faire. Ça, c'est des manières, je vais dire, assez unilatérales de produire l'agenda de recherche, mais in fine, c'est quand même un agenda de recherche. Ce que nous avons fait à Cotonou, c'est de mettre ensemble en fait ces approches et pour avoir une approche plutôt mixée, participative et inclusive, en mettant ensemble et les chercheurs et les décideurs politiques et les bailleurs autour donc de la table pendant 2 jours pour discuter sur les besoins dans un modèle, ce qu'on a appelé foi au savoir, mais on peut appréhender sous une forme de marché de connaissances où les uns viennent pour exprimer leurs besoins, leurs inquiétudes, leurs insuffisances en termes de connaissances, et que les autres viennent pour leur dire, OK, nous avons des connaissances, mais des résultats sur ceci. Si ça, il manque des aspects que nous allons creuser pour que, in fine, et on puisse aboutir à un document plus ou moins consensuel de là où il y a urgence de produire des connaissances pour informer les décisions et les pratiques. C'est ce que nous avons fait en mai, un exercice très intéressant qui a réuni donc les acteurs de l'écosystème de la digitalisation en Afrique de l'Ouest. La valeur ajoutée fondamentale de cet exercice a été de ne pas faire comme je l'ai décrit au début, en confiant la réflexion à des érudits qui s'asseyent dans leur bureau et qui pondent des questions de recherche, ni à des bailleurs de fonds qui, voilà, en fonction de leur agenda personnel, peuvent aussi dire quelles sont les questions qui méritent d'être étudiées. Alors, il faut quand même dire que cette opération a la particularité qu'elle permet d'expliciter les questions de recherche au-delà de la manière dont les chercheurs voient classiquement en fait la manière d'approcher les sujets. Et, par exemple, nous avons eu des débats qui étaient sur la table. Tout à l'heure, je parlais de la taxe sur la pauvreté, de dire ben, c'est très bien de mettre en place les services, les services digitaux et autres, mais il y a une bonne partie de la population peut-être qui n'a pas accès à ça. Est-ce que vous savez ça, par exemple? Donc, les praticiens, la population, les citoyens peuvent amener ces débats sur la table, et ça a été amené d'ailleurs. Les décideurs politiques disent, ah mais non, et quand vous regardez de près, ce qu'on vous demande de payer n'est pas si important que ça, quand vous calculez ce que vous devez dépenser avec les frais de transport. Bref, ça crée un espace de dialogue et d'émulation duquel va ressortir des intérêts de recherche qui sont vraiment croisés. Et là, on est sûr
que le chercheur, lorsqu'il va prendre ces questions pour pouvoir travailler pendant 6 mois, 1 an à générer des connaissances, il y a des décideurs politiques qui attendent des résultats, qui vont pouvoir donc les transformer en actions publiques au profit de l'ensemble de la population. Donc voilà, Anna, pour résumer, l'exercice qu'on a eu à faire, c'est la valeur ajoutée, c'est de faire différemment l'agenda de recherche et s'assurer alors que l'ensemble des acteurs s'entendent sur, je vais dire, les questions qui sont critiques et urgentes sur lesquelles les décideurs politiques attendent, les décideurs politiques et les praticiens, bien sûr, attendent des réponses. Et je pense que ça a mis au travail, enfin, nous sommes encore dans le processus de finalisation, mais les réflexions ont commencé et ça va mettre au travail les think tanks de la sous-région pendant les prochains mois afin de générer des connaissances sur la digitalisation en Afrique de l'Ouest. Ouais, merci beaucoup, Rodrigue. J'aimerais rapidement rebondir là-dessus, parce que c'est très intéressant, bon, même si j'ai un petit conflit d'intérêt avec cette question. Mais je pense que ce que tu dis, c'est que dans cette expérience qui suggère aborder les transformations numériques comme un objet de recherche, a aussi ouvert finalement un espace pour une réflexion critique sur le type d'approche de recherche qui est le plus adapté pour penser ces questions. Dans quelle mesure tu penses que ça a aussi suscité une réflexion sur dans quelle mesure, de manière plus systémique, les systèmes de recherche doivent s'adapter, notamment dans la région, pour rester toujours pertinents du point de vue politique et social? Merci beaucoup, Anna. Je pense que tout l'intérêt est là hein, de l'exercice que nous avons eu à faire. Ce que nous avons fait, c'est une démonstration, je vais dire, grandeur nature, mais à petite échelle quand même, puisqu'on l'a eu à faire seulement à Cotonou, de comment est-ce que le sujet, ou en tout cas la problématique de la digitalisation devait être appréhendée. Puisque c'est vraiment un sujet qui est très social, qui impacte un grand nombre. Et donc, la recherche sur cette question ne doit pas se faire de façon traditionnelle comme on le faisait avant. Et donc, pensez d'abord les questions de recherche par cet exercice de co-construction, dès le départ de sur quoi est-ce qu'on veut travailler, à quelle échelle, à quel niveau de granulométrie. Ça, c'est très fondationnel, c'est très important. Le premier changement doit venir là. Et je pense que ce n'est pas seulement applicable à la question de la digitalisation, sur toutes les questions qui touchent de façon, je vais dire, assez importante le social. La définition des questions de recherche doit se faire dans un cadre de concertation, de co-construction. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le sujet de la digitalisation est un sujet qui est assez, je vais dire, nouveau et complexe, donc qui requiert aussi de nouvelles méthodes d'investigation. Et donc, en termes de méthodes de collecte de données, en termes de méthodes de traitement de données, d'analyse de données et même de stockage de données, parce qu'il y a des problèmes d'éthique aussi et de risques qui viennent avec ces données, ce qui amène donc, ou ce qui doit amener, ça a commencé, mais ça doit s'accélérer, que les systèmes de recherche doivent s'adapter à ces nouvelles manières de faire de la recherche, à ces nouvelles manières de collecter, d'analyser, de stocker, de gérer, de gérer les données. Est-ce que nos systèmes de recherche en Afrique de l'Ouest sont prêts pour ça? Je dirais pas totalement, mais c'est une transformation en fait qui ne leur laissera pas de choix. Ils vont devoir faire la mutation dans la douleur, mais c'est le prix à payer en fait pour pouvoir produire des connaissances qui sont relevant, qui sont assez pertinentes et demandées. C'est aussi important, Anna, et je vais finir là, pour que on rentre dans une dynamique de la recherche sur demande. On ne peut pas continuer en fait à faire de la recherche dans nos coins et que les décideurs, les utilisateurs n'utilisent pas et on se demande pourquoi ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas parce qu'ils n'ont jamais posé la question, parce qu'ils n'ont jamais demandé d'aller faire en fait cette recherche. Donc, si on part dans une dynamique où on définit les intérêts de recherche, les questions de recherche ensemble dès le départ, alors là aussi, on a la garantie qu'à la fin, les recherches, les résultats en fait de ces recherches seront utilisés. Entre les deux, il y a la grande question maintenant du financement. Est-ce que nos États sont prêts en fait à financer donc cette recherche ou est-ce qu'on va laisser encore les bailleurs venir financer? Donc ça, c'est la grande question. Et cet exercice d'agenda de recherche et son arrimage en fait à la question de la souveraineté de la recherche fait l'objet d'une autre réflexion
entre ACED et GDN, et Anna aussi étant co-auteur de cet exercice avec Francesco, et qu'on espère va apparaître bientôt et peut-être apporter encore plus d'éléments de réflexion. Voilà, merci Anna. Merci beaucoup, Rodrigue. Tu nous fais presque le teasing d'un autre panel à venir. Mais j'aimerais rebondir sur un point, peut-être en anglais, pour faire le lien aussi avec nos autres panélistes. I think what West African experience here suggests is that the thinking around research systems is that the relation between policy and research and practice is not just a linear process of thinking about how to translate research into policy, but it's something that needs, at least in the region, to happen upstream, right from the definition of research agenda, but also in thinking in how research systems are governed within the wider ecosystem of public decision making. I would be curious to hear about how this resonates with you, on a more individual level, let's say. From your perspective, how has your work on the evolving role of local media in Myanmar shaped your understanding of the researcher's role, especially in a conflict-affected context? Actually, I don't need mic because my voice is so loud. No, Yeah, okay. it's because of the online. Yeah, thank you. So, thank you for the questions. I am more focusing over the local research in my experience about that. So, working closely with the journalists related to my media resilience research. At that time, mainly after the coup, it's mainly changed my ideas of the research, how what is the researcher role, what is the researcher for my understanding. So I think that it is no longer like the knowledge producer, and also it becomes more likely to become the risk manager, because it is a digital age, and now we have been facing about the digital insecurity. So we need to care about the digital security practitioner, and we are more likely to be as a digital practitioner, and also the ethical decision maker. We also become like the bridge between the communities and the policy, because we are researchers. We are making some of the knowledge sharing towards the governance sectors, towards a lot of audience and the different kinds of audience. It's a kind of like the bridge from the communities and the policy making. So I think that conducting the research in digitalized, it is like the high digitalizations for now. It is more likely to make the research faster and the broader, but can be more dangerous in one way, because every case message and also recording can carry the risk, and not just for me but also for the participants. So through my experience, especially when I am getting the training, because I also left out when before the coup, because I am kind of like not into the digitization era, because I have been afraid of a lot of to use the digital tools before the coup, but after the coup it is a must for me to use those tools. So into this I have to get how can we use those digital tools very securely. So I got the trainings from the IDRC. It is the REM training, and it is a framework how to use the data very securely. And then I learned that the ethical approval is not just enough for the researcher, because we are conducting the research that is in the conflict areas. So we need to care more than that. So we need the continuous digital risk assessment and secure communications, and the anonymization. This is a must for us. So protecting people is now the active and ongoing responsibility for a researcher under the digital age, and mainly for the conflict areas. And then so it's a local media taught me that flexibility is a survivor. And when the platform censor and it's shut down in internet shutdowns, and we shift a lot the multi-channel approach, as you just pointed out. So I think that under the digital age, the researcher role is not just about producing the knowledge and sharing about the knowledge. It's become the policy decision making. It's more connected to the policy decision making. In ethical roles is kind of really important for us. Yes, so that is my point of view over there. Thank you. Thanks so much.
And thank you, Ian, for this reflection, which is, of course, more personal, but how digitalization shapes research. And we now approach the last question for the three remaining panelists. And going back to the conflict of interest, now I take the panel bit on my side. So talking about research and digitalization at the systemic level. So one of the running programs at GDN is the Doing Research Global Initiative, and Helga, Abdelwahab, and Rodrigue were involved in the doing research assessments in El Salvador, Tunisia, and Benin, respectively. And I would like to ask more or less the same question to the three of them, but starting with Helga. I think, at the systemic level, the question is, of course, how digitalization can help in overcoming the barriers you and your team identified during the doing research in El Salvador. And which role would you like to see so digitalization play? This is the first question. But also, doing research in El Salvador, was happening during COVID. Yes. Unlike the ones in Benin and Tunisia. So the second question is, so the digitalization was actually very much an issue for you. And if you can recall some of the experiences that happened during that doing research assessment. Thank you. Well, I will start saying that as in every profession, researchers also have to adapt to the context and to the resources that are available to do the job. So I remember when I went back to El Salvador, I am an economist of education and finance, and to do finance in education, you need data. But my country, what it has less is data. So I have to learn to work with very few data and be creative. So when the pandemic struck, of course, we all freaked out a little bit, especially because we were going to start the DRA report and we have to do research. But then I said to myself, well, I have learned to work with very few data and be creative. Why can I do in this context? I just have to adapt. And the good thing is that all the institutions in El Salvador that were already connected, that had access to internet, cloud, platform, digital platforms, had no problems. We just have to switch from the physical space to the virtual space. And the greater the access to internet, the cloud, virtual working spaces, and online data and information, the greater the chances to be successful in conducting online research. But one thing I have to make clear, that not all forms of social research are suitable for online implementation. There are some things that you have to gather in the territory, talking with people. But unfortunately, this wasn't the case. The DRA research methodology was conducted using online surveys, Zoom interviews. We adapted to online teamwork because all my team was working at home. We also have to change the workflow from peer review and data analysis using the cloud and collaborative writing through the virtual working spaces that we have accessible. And also because everyone was in the same situation, everyone was very sympathetic and willing to cooperate with the research because everyone was about the same. And because we have to interview researchers and research administrators at the universities, and most of them had connections and virtual platforms, we didn't have problems. Also at the government, most of the institutions were well connected, we didn't have problems. So that means that if we didn't have this digital environment working on already, we wouldn't have been able to do the research. But this situation makes us think at a large scale how this will help. And in the case of El Salvador, I'll tell you some of the few barriers that we found through the DRA report. First, we found out that there is a very weak culture of research. That's the first thing. Second, very limited collaboration among researchers in the country. Most of them are located in main urban areas, and most of them do not communicate among each other. There is not much peer review, for example.
And through this research, they realized that, because we interviewed many of them, so they realized that they were working in isolation all the time, and that was the time to change. But then you have people living in the capital city and others in other cities farther away. Only through digital environments, email, Zoom, virtual networking, they can connect. So they learn to do that. Thinking about that, the digitalization has the potential to strengthen social research system by expanding access to knowledge and data, something that we already knew. But the most important in El Salvador is that it is very helpful to build research networks and collaborations through virtual spaces. And that works locally and internationally. Curiously, most of the universities and research centers have connections abroad, but not necessarily within the country. So TRA report allows us to understand, all of us, that we needed to connect better. And now we have, at least at FUSADES, 2 working collaborations, networks, local networks, that most of the times we meet through virtual spaces. One is in education, and the other one is in health promotion with universities in El Salvador. And then among themselves, they have already connected in other ways. So that's is something interesting that it evolves after the DRA report. But also digitalization can help to enhance visibility of local research, locally and abroad again. And also in our case in particular, it helps us reduce some research costs, because the data collection was first thought to be in the field, with people actually collecting the data, but because we went online and it was an online survey, the cost was not much. It was very, very few. And also, if we use it in a smart way, for example, we can encourage policy uptake if we have smart data platforms, data visualization, and easy-to-use analytic tools that are available for policymakers and program implementers. At FUSADES, we started working on something that we call a smart data AI. And all the data that we have inside the organization, we are trying to put it in a platform using AI so that everybody can enter and do their own analysis in there. But it takes time and it's costly. So when you're talking about this type of solutions, you have to be ready to have an investment, not only in human resource, technical human resource, but also in sustainability through time to be able to update it all the time. And just my last comment is that digitalization helps, but it doesn't fully address structural barriers such as political constraints, like the ones we have heard from other countries, cultural barriers, like in El Salvador, there is a weak culture of research, and especially in social science, always hard science have the first win, and then social science nobody understands sometimes. And also in terms of developing the career as a researcher, there are also structural barriers such as lack of training in how to conduct solid research, quality research, using adequate methods that are robust, contextual, that are well situated in the context, that are ethical and especially human-centered. So many people can tell you that they are researchers, but they do not really know the tools to do research and the methods. And technology is only one tool that extends our capacity. So if we are not well trained as researchers in critical thinking, how to really do literature review, systematize literature, do very well good analysis, we can have the technology, but it's not going to be worldwide. And also, there are very weak incentives to develop a professional career as a researcher and limited job opportunities. This is more work-related. It's not a digital problem. So there are some structural problems that need to be addressed to strengthen social research in any place. And remember, digitalization is only one extension. It's a tool that can help us to do better what we do.
Thank you, Helga, and for those insights. And I think it starts to become time to discussing a follow-up of the doing research in Salvador. We keep this for another moment. And now I turn to Abdelwahab. And so in the case, the Tunisian doing research was actually presented last month in Tunis, and so it's very fresh. But the question is the same. So if you can take the recently doing research in Tunisian study that you directed as a starting point, how can digitalization help address or not some of the structural barriers that you identified in Tunisia? Bien entendu, le rapport Doing Research s'est focalisé essentiellement sur l'utilité de la recherche en sciences sociales par rapport à la prise de décision, par rapport à la question de développement, etc. Et si on peut dire on peut repérer quelques gaps à la lumière des résultats de Doing Research Tunisie, notamment en ce qui concerne le rapport offre et demande entre la recherche, l'innovation et la demande des décideurs quant aux produits de la recherche. Il y a cet aspect-là, on peut revenir tout à l'heure, mais il y a l'aspect, le gap par rapport au manque d'accompagnement éthique, parce qu'il y a beaucoup de soucis à ce niveau qui sont encore pas clair. L'autre facteur, c'est par rapport à l'éducation numérique. C'est vrai, il y a un grand besoin en termes de formation qui se manifeste à travers les besoins des chercheurs. Mais le plus important, je crois, c'est le premier point, c'est le rapport capital-confiance entre le chercheur et le décideur. Il y a d'une part, il y a une offre, et de l'autre part, il y a une demande. C'est-à-dire l'offre, il y a des chercheurs, ils sont très nombreux, hommes et femmes, dans différentes disciplines. Ils sont de plus en plus visibles à l'échelle internationale. Par contre, de l'autre côté, il y a une demande mais, au niveau des décideurs, mais qui n'est pas bien formulée, qui n'est pas bien institutionnalisée. Et c'est vrai, ça pose un problème de vocation, ça pose un problème de rôle, ça pose un problème de fonction au niveau des chercheurs. Cette relation, effectivement, entre le chercheur et les décideurs dans le cas tunisien, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre et de la paix de notre société. On prend le cas d'un ministre qui doit gérer une urgence disons, de santé mentale des jeunes, avec en plus un tsunami de fake news sur les réseaux sociaux, parce que c'est très efficace maintenant. Alors le cauchemar de ce ministre, c'est d'attendre 6 mois un rapport de 300 pages, alors que la crise explose. Et c'est une démarche réactive. Et un peu comme les sapeurs-pompiers qui interviennent après que l'incendie se soit déclaré. Donc, de quelle science sociale on parle? De quelle recherche on parle? Dans ce contexte précis, le numérique devient un moyen de réponse à la crise. Et les gens sont, en Tunisie comme ailleurs, je suppose, sont de plus en plus conscients de cet état de choses. Maintenant, on travaille sur l'anticipation, on analyse l'isolement social via l'activité sur les plateformes étudiantes, les choses ne se font pas attendre, on détecte les crises grâce aux mots-clés sous les forums d'entraide, et le résultat, on ne soigne plus les crises, on les anticipe. On ne gère plus les problèmes, on les désamorce. Et c'est ça la puissance du numérique, c'est-à-dire transformer la politique publique en sorte de médecine préventive. Merci, cher Abdelwahab. En fait, tu as soulevé des points qu'on avait soulevés aussi ce matin lors de la première keynote, la séance plénière. Et cet changement, donc les tons de la réponse, qui ça devient vraiment la recherche traditionnelle, ça devient vraiment un truc hors temps, Maxime. Donc il faut changer plusieurs choses. Merci. Et Rodrigue, c'est la même question. Si on prend les Doing Research au Bénin, qui aussi s'est récemment conclu, comment vous pensez que la digitalisation peut
comment dire, changer aucune des barrières à identifier par l'étude ou non. Et merci. Merci beaucoup, Daniel. Alors, nous avons actuellement beaucoup enfin, quand je dis beaucoup, peut-être 2 ou 3 projets de recherche en cours avec GDN. Il y en a sur les systèmes de recherche, d'autres sur la digitalisation, mais je ne me suis jamais attendu à ce qu'on me demande de faire le lien entre les projets de digitalisation et les projets sur les systèmes de recherche. Mais c'est assez intéressant comme exercice à C'est pour ça qu'on fait ces panels. C'est assez intéressant comme exercice à faire. Et effectivement, le DRA a été achevé récemment au Bénin avec succès. Et il y a un certain nombre de facteurs de barrières que je pense sont assez largement partagés avec les autres pays. Les problèmes de coordination, de sous-financement du système de recherche et aussi je vais dire, la déconnexion entre le monde scientifique et le monde politique. Pour résumer ainsi, en fait, globalement, les 3 barrières. Alors, qu'est-ce que la digitalisation peut y faire concrètement? Beaucoup de choses. Déjà, commencer même par, je vais dire, stimuler la coordination. Pour vous donner un exemple, j'ai déjà vu des cas de doctorants qui ont fait 2 ans de thèse de doctorat et c'est la 3e année qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillent sur le même sujet qu'un autre étudiant d'une autre université du même pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gâchis de temps que ça a été pour lui. Alors, donc, très, très concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? C'est qu'on ait un système de coordination entre les universités qui permet de savoir qui est en train de travailler sur quoi pour éviter ces genres d'erreurs à l'avenir. Donc ça, typiquement, la digitalisation peut déjà aider. Et j'aime bien aussi beaucoup la fin de l'intervention du panéliste de la Tunisie, où la digitalisation est utilisée finalement comme une médecine préventive. Je pense que c'est presque partout. Oui, ça peut aussi aider, par exemple, à identifier, on va dire, les aspects chauds au niveau de l'écosystème de la recherche pour voir où est-ce qu'on peut efficacement intervenir pour peut-être optimiser l'investissement. Et puis, de notre côté, au niveau de ACED, notamment par rapport à ce sujet de système de gestion au niveau des DRA, c'est l'aspect où la connaissance passe vers c'est-à-dire le 3e challenge, c'est-à-dire le lien entre la science et les politiques. C'est comment est-ce qu'on utilise, par exemple, la digitalisation pour amener les décideurs politiques à aller questionner eux-mêmes directement les bases de données, à interagir avec les chatbots pour avoir un certain nombre d'informations avant même qu'ils ne puissent se référer à des chercheurs peut-être pour leur donner plus d'informations. Ceci dit, de mon point de vue, il ne faut pas non plus surestimer le potentiel du digital, en tout cas pour ce qui est de l'amélioration des systèmes de recherche, que ce soit en sciences sociales ou dans d'autres domaines. Ça reste toujours un sujet de recherche, ça reste toujours un outil, mais ce dont les systèmes de recherche dans nos régions ont besoin, c'est vraiment des réformes profondes. Des réformes profondes qui touchent même la structure, l'organisation, le financement de la recherche. Parce que les barrières que j'ai citées plus haut, problèmes de coordination, sous-financement, et puis déconnexion entre la recherche et puis la politique, ne sont que des symptômes. Il faut aller voir les causes profondes de ça. Et d'ailleurs, le GDN a fait un travail intéressant avec le CRDI sur les causes profondes, en fait, des faiblesses des systèmes de recherche dans notre région. Et il faut aller lire les documents pour voir. Donc, c'est là qu'il faut intervenir. Est-ce que la digitalisation peut faire quelque chose dans ce sens? Ça reste une grosse question. Donc, il ne faut pas surestimer non plus le super pouvoir de la digitalisation. Il y a des prérequis qu'il faut voir et il ne faut pas qu'on soit tellement focalisé sur la digitalisation qui peut être un vernis et oublier en fait les causes profondes et les efforts que nos gouvernements doivent faire pour pouvoir en fait corriger. Et là, la digitalisation viendra juste pour accélérer, pour améliorer la danse. Voilà, Daniel, ce que je peux dire rapidement sur le sujet. Merci.
Merci Rodrigue, c'est vrai qu'en fait tu es impliqué dans pas mal de projets de GDN. So we reached the end of our time, but since we started 10 minutes late, I think we can take 5 minutes to allow you to ask a couple of questions. I should also mention that with another GDN colleague, Sean Chari, who's sitting here in the back, tomorrow we're organizing a workshop in this room exactly to engage with you and the other conference participants on how to use digitalization to study research systems. So we will discuss these questions for you, with you tomorrow. So, but if you have any pressing question, yeah, please, 1, 2, and please say your name, be quick. Yeah, I'm Shantan, I'm from India. First of all, I wish there was little more time for the audience to ask questions. It's just 5 minutes and they have to respond as well. So it should have been more inclusive and participatory. That's one observation. But one important thing that I wanted to ask is that you mentioned about the context in Myanmar, which is, of course, a deviation from democracy, but democracy is also not a straitjacketed thing. If you look into the scale and range of democracy, then you can see about participatory democracy to electoral democracy to electoral autocracy and so on. So it's a wide range. And that also means there are different types of control, different types of policy, different types of freedom for the citizens, as well as the academics, as well as the researchers. And Helga has mentioned a lot about it, also not directly. So instead of asking one type of question, that what can technology do, can we also ask, or is there any research, or is GDN or can GDN look into the research map of, are we asking critical questions to take and politics and policy and what is going on? So asking critical questions, do we have, or can we create some kind of framework so that we can look into it, which is not from a tech deterministic perspective, which is looking at technology from a very critical perspective. So connecting the aspects that I mentioned. Thank you. Mike? Good evening. First of all, I want to thank the panelists for this great conversation. My name is Abdelwahab. I work for the International Institute of Tropical Agriculture, and I'm from Togo. I just want to, first of all, a comment, and I think when you talk about bringing the stakeholders together to really design, put the research agenda, I think there have been some, when you look at the research system, not really a systemic approach, but you will have experience on that. But what is new, probably I would like to get the perspective of Rodrigue, now that you put the dimension of the digitalization in that context, because when you look at the level of understanding of digitalization among the stakeholders, and you see in some countries, even youth have more insight than even policymakers and all those kind of aspects. When you look at the West Africa context and you talk about some of the things, and what based on the discussion that you have, what's new about that when you put the digitalization aspect in that? And the second point that I would like just to really to get also, I think Helga is still here. When you look at you see now there's a lot of fear, government about all the digitalization, social media, and all those things. Now bringing these actors around the table and the research agenda, they may be interested in different things, how to control. What are the research questions? Either you like it or not, even putting the digitalization on the agenda as a research question probably was also influenced by GDN or as one of the areas that they want to understand. So the question is, how do we ensure that you explain it to see the value of actors and put ideas together to come up with a consensus? That would be, the researcher needs always to come with something. And based on question, and that's what we do, we put it based on what we are seeing, and we ask everybody to see a different dimension. I want to hear your thoughts on it. Yes. Thank you. Any final question here? No. Okay, so we can give it back to perhaps you start, okay. and then we move. Sorry?
Go. No, there was a question. There was a question, sorry. Get it. No, it's fine. But it's for E, right? Your question No, is it? No, it's for It's a generally, yeah, right? Helga can answer. Yeah. probably. Okay. Thank you. Thank you for that.